Thank you very much. Thank you for being here. Well, this little introduction is for you, Armistead Maupin. We are extremely honored to welcome you to this historic mansion because you have shaken up history and changed mentalities to enable everyone to feel free and make their voices heard. We think it's high time that the French devote an academic conference to your work, and we sincerely hope that your oeuvre will be studied more and more in higher education and secondary education. And we also hope that there will be more conferences about your books, because they are wonderful. We wanted to bring together Marc Amfreville, your translator, some colleagues, some students, and also readers who are passionate about your work and who admire your activism. Some people told us that your books changed their lives. We are very sorry that the room is not big enough to accommodate everyone, and we'd like to send warm greetings to the people who are following this talk from the campus, the university campus, and also from their homes. Before giving the floor to Marc Amfreville, we would like to thank our partners, Institut d'études avancées, for welcoming us in this place worthy of you. The research units which have provided support for organizing your visit to Paris, PRISMES, CRU, Trois Lames, LARCA, Imagé, ERIBIA. Our Vice President, Ronan Ludo-Vlasak, who has treated this project as if it were his own, and also the audiovisual team of Sorbonne Nouvelle, who is making this broadcasting possible. And the last thank you is for the students who are on campus, the students of Anne-Isabelle François, because they are taking care of the broadcasting on campus. So welcoming you here tonight is a major event for our academic community and our students, because you are a strong advocate of values of freedom and tolerance that we hold dear. Thank you very much. Well, everything you said thrilled me, so I'm very glad to be here. I'm very honored to be here. And thank you. I hate to deprive people of this room, but those of you who were able to fit in here, it's a beautiful place. I don't think I have anything to say further. Bonsoir. Tout d'abord, Monsieur Maupin, nous sommes extrêmement honorés de vous recevoir ici dans ce site historique, car vous-même, vous avez secoué l'histoire et changé les mentalités de façon à permettre à chacun et chacune de se sentir libre et de faire entendre sa voix. Il était temps que les Français vous consacrent une manifestation scientifique, et nous espérons de tout cœur que votre œuvre sera de plus en plus étudiée partout dans ce pays, car vos livres sont formidables. Nous avons souhaité réunir autour de vous votre traducteur, mais également quelques collègues, et puis des étudiants et des étudiantes, et des lecteurs et lectrices passionnés par votre travail et qui vous admirent, passionnés par votre livre et qui admirent votre militantisme. Certaines personnes nous ont dit que vos livres ont changé leur vie. Nous sommes navrés que cette salle soit trop petite pour accueillir tout ce monde-là, mais nous avons la chance de pouvoir diffuser cet événement en direct, et les étudiants et les étudiantes nous suivent depuis le campus Nation ou depuis chez eux. Avant de donner la parole à Marc Amfreville, votre traducteur, qui vous présentera plus officiellement, nous voudrions remercier tous les partenaires qui sont réunis pour organiser cet événement et pour vous accueillir ici. Tout d'abord, l'Institut d'études avancées qui nous accueille ici. Ensuite, les laboratoires de recherche qui nous ont appuyés, et je les cite: PRISMES, CRU, Trois Lames, LARCA, Imagé, ERIBIA. Notre vice-président à la recherche, Ronan Ludo-Vlasak, qui a choisi ce projet comme si c'était le sien.
le service audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle qui rend possible la diffusion en direct de cet événement. Et enfin et surtout les étudiants et les étudiantes de Anne-Isabelle François qui s'occupent de la diffusion sur le site du campus. Vous recevoir ce soir est un événement majeur pour nous, pour nos étudiants et étudiantes, puisque vous êtes un fort défenseur de toutes les valeurs de liberté et de tolérance qui nous sont si chères. Et M. Maupin a rajouté qu'il était très heureux d'être ici, dans ce lieu prestigieux. Bien, bonsoir. Je suis moi aussi très heureux d'être ici. J'ai préparé quelque chose de pas très officiel, contrairement à ce qui a été annoncé, une présentation que je vais faire en anglais pour que Armstead en profite et qui sera ensuite, ce qui est une expérience très nouvelle pour moi, qui sera traduite. Donc n'hésitez pas à m'arrêter, je ne sais pas faire ça. Vous tapez sur la table et je... So presenting Armstead Maupin is a strange and somewhat paradoxical task, especially in front of people who know his life and works probably at least as much as I do. When I agreed to translate My Logical Family some 6 years ago, of course I knew who Monsieur Maupin was. I'd read Tales of the City, which I did not translate, and enjoyed it immensely. I can even say it had become part of my reading life, as from 1980, the date I discovered the first one was published in 1978, I believe, until 2014, I eagerly waited, along with millions of readers around the world, the next chapter of the saga. Okay. Présenter Armstead Maupin est une tâche légèrement étrange et quelque peu paradoxale. Surtout devant des personnes qui connaissent son œuvre et sa vie probablement au moins aussi bien que moi. Quand j'ai accepté de traduire Mon autre famille, il y a 6 ans environ, bien sûr, je savais qui était M. Maupin. J'avais lu les Chroniques de San Francisco, j'avais beaucoup aimé tous ces romans. Et d'ailleurs, ces romans étaient même devenus une partie intégrale de ma vie de lecteur, puisque j'ai commencé par les lire en 1980. Ils étaient publiés pour la première fois en 1978. Et puis jusqu'en 2014, j'attendais avec hâte la prochaine publication de cette saga. So when Olivier Cohen, the publisher, proposed that I translate Maupin's autobiography, I was thrilled. Quite unprofessionally, quite unlike me, I didn't ask to read it. I said yes blindly, as a fan. Although I generally think that writers' biographies do little to enhance the taste you have for their literary production. Or to be more honest, I believe they tend to cater to some unhealthy curiosity in the reader, which I sometimes, often share, and somewhat unexpectedly turn you and me away from what should matter most, that is the literary text itself. Et donc, quand Olivier Cohen m'a proposé de traduire l'autobiographie de Maupin, j'étais ravie. Et de façon peu accoutumée pour moi et de façon assez peu professionnelle aussi, je n'ai pas demandé à le lire auparavant. J'ai dit oui aveuglement, en tant qu'admirateur. Même si je sais et je pense que généralement les autobiographies des auteurs ne contribuent pas vraiment à améliorer son goût à la contribution littéraire de l'auteur en question. Et je pense également que les autobiographies permettent de nourrir une sorte de curiosité malsaine sur la vie de l'auteur, que l'on a parfois en tant que lecteur, et nous détournent de ce qui devrait vraiment compter, c'est-à-dire le texte littéraire. Well, I was right and wrong. Right to accept, because that translation was and has remained one of my favorites in a rather long career, and wrong, because it brought me to meet, in the text and in real life, a spectacular human being.
Alors, j'avais raison et j'avais tort d'accepter. Pourquoi raison? Eh bien, parce que cette traduction est restée une de mes traductions préférées dans une longue carrière que j'ai eue. Et j'avais tort, finalement, parce qu'en fait, cela m'a emmené à rencontrer dans le texte et dans la vraie vie un être humain spectaculaire. My point today is not to give you a Googlish or official account of Armistead Maupin. I am sure anybody can do that for themselves. My intention is revenge. Je ne vais pas vous faire un récit à la Google aujourd'hui de la vie de Maupin. Mon intention aujourd'hui est simple, je veux ma revanche. Let me explain. Yes. Fasten your seatbelt. The first time I met the man, I had not started translating yet. I unforgivably arrived late at the lunch to which the publisher had invited us both to get to know each other. I will not share the Freudian reasons which made me delay the encounter with the great man. But let me tell you how totally impressed I was when I hurriedly crossed the room of the restaurant to see Armistead Maupin actually rise from his table for me, greet me with the warmest smile, and even tap my shoulder to receive my apologies. This may sound insignificant to you. At least it may sound insignificant to those of you who do not know how translators are usually treated by writers. I don't mean badly. I mean to say casually. Alors, je m'explique pourquoi ma revanche. Eh bien, la première fois que j'ai rencontré Monsieur Maupin, c'était juste avant de commencer la traduction. Je n'avais pas encore commencé cette traduction. J'étais invitée avec Monsieur Maupin par l'éditeur à un déjeuner pour que l'on puisse se rencontrer, pour se faire connaissance. Et de façon impardonnable, je suis arrivée avec un léger retard. Je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas rentrer dans les détails freudiennes de ce retard. Toujours est-il que je suis arrivée en retard, mais j'étais impressionnée par la réception que m'a accordée Monsieur Maupin. Il a parcouru le restaurant, il s'est mis debout, il s'est levé pour me recevoir avec un gentil sourire et m'a même tapé sur l'épaule en recevant mes excuses. Alors, cela peut vous sembler banal, surtout pour ceux qui connaissaient la façon dont les traducteurs sont traités par les auteurs. Je ne veux pas dire qu'on est traité, on est maltraité. On va dire que simplement que les traducteurs sont traités avec une certaine légèreté. Now that lunch went on with another surprise. Armistead Maupin, again, unlike most of his peers, asked questions. He actually was interested in the person who was about to translate his book. So why revenge, will you ask? This has to do with our second meeting. Alors, le déjeuner s'est très bien déroulé et j'étais encore plus surpris au cours de ce déjeuner parce que Monsieur Maupin, à la différence de tous ses pairs, me posait des questions. Il s'intéressait véritablement à la personne qui traduisait son œuvre. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi alors une revanche? Eh bien, cela a trait avec notre deuxième rencontre. At the Vincennes Festival of America, Armistead Maupin was a guest of honor, and in front of the mayor, an MP, 2 ambassadors, and a crowd of journalists and important citizens, in the golden reception room of the town hall. I'd been asked to translate the author's speech and the exchanges with the public. Now, I'm not familiar with the exercise. It's a different job altogether, and I was terribly nervous. Alors, cela se passe lors du festival America de Vincennes, de la ville de Vincennes. Monsieur Maupin était invité de l'honneur et on m'a demandé d'interpréter ses propos devant les élus, devant le maire, 2 ambassadeurs, des journalistes et tout un tas d'autres personnes importantes, dans une salle de réception extrêmement prestigieuse, dorée, de la ville.
Et j'étais donc amenée à l'interpréter, exercice qui ne m'est pas familier, et donc j'étais très nerveux. Things went relatively well. That is, I believe I managed to be a faithful interpreter. When an extremely elegant old lady at the back of the room raised her hand and said, "Can you tell us how, coming from a small provincial southern town, you managed to find your way as a young man in San Francisco?" I quote you. Sure. And the answer comes. Suspense is killing me. I mean, you don't remember? I think I do. So how did you manage to find your way in San Francisco? Anyway. And the answer comes like a shot. Alors, les entretiens, les questions-réponses se passent plutôt bien. La salle est ouverte, le public est invité à poser des questions. Et tout d'un coup, une gentille dame extrêmement élégante au fond de la salle lève sa main et pose la question suivante. Pourriez-vous nous dire comment, venant d'une petite ville provinciale du sud des États-Unis, avez-vous fait pour retrouver votre chemin en tant que jeune homme à San Francisco? Et M. Maupin a répondu tic au tac, et je me permets de vous le citer. I followed my cock. J'ai suivi ma bite. Now, believe me, I did not have to act shy or embarrassed. I was. I knew I could not, that is for personal reasons, I was not capable of being literal. Why not? So, and since this is not my job, you're not supposed to think, evaluate, and criticize and decide. But I mumbled into the microphone, j'ai suivi mon instinct. Once more, Amstead, who had perfectly understood, tapped my shoulder, and I stupidly blushed. So today, my purpose is to try to make him blush too. Oh, good luck. I knew that. Along other lines, of course. I mean to make him as uncomfortable as I can, although I suspect he is used to homage by far more significant people, by telling him, and you, I admire him immensely. Donc, je n'avais pas besoin de faire semblant d'être timide ou embarrassée. Je l'étais pour de vrai. Et encore une fois, M. Maupin m'avait très bien compris. Il avait parfaitement compris ce que j'avais dit et n'avait pas dit. Et il a tapé mon épaule. Et moi, j'étais simplement rouge de honte et d'embarrassement. Donc aujourd'hui, mon but est également de le faire rougir et de le rendre aussi inconfortable que possible en lui disant et en vous disant que je suis un grand admirateur. Mais je suis sûre qu'il a l'habitude de recevoir des hommages de personnes bien plus importantes que moi. Not only because he's a living monument of American history, and I mean exactly that. He's done more for the LGBTQ+ cause than anybody. But because, at a more intimate level, he has done so at the cost of an inner fight of self-discovery and painful disclosure that most people, I believe, can learn from. Alors, je dis que c'est un monument vivant, puisqu'il a fait beaucoup de choses pour l'histoire aux États-Unis, et il a fait beaucoup plus que d'autres personnes pour la cause des LGBTQI. Mais surtout sur un plan plus intime, il l'a fait et il a fait toutes ces démarches avec beaucoup de peine, avec beaucoup de pénibilité pour lui-même et pour une autodécouverte qui lui a été un calvaire à cette époque-là. One tends to forget
the acuteness of that personal ordeal at the time, and one chooses to forget that there is still room to be struck by his example. Because we live in an allegedly more open-minded era, we should not belittle the barriers he personally contributed to destroy. And here, I don't mean just promoting tolerance. I mean teaching every one of us to claim their own truth, to quote from the author's note. Entend à oublier dans quelle mesure c'était un calvaire personnel pour les gens à l'époque, entend aussi à oublier qu'on peut toujours, encore aujourd'hui, être frappé par son exemple. Et puisque nous vivons dans un monde soi-disant ouvert, ce n'est pas pour autant que nous devons amoindrir toutes les barrières auxquelles il a été confronté et qu'il a contribué personnellement à détruire et à supprimer. Et je ne veux pas simplement ici parler de promouvoir la tolérance, mais je parle du fait de nous enseigner à chacun et chacune de revendiquer sa propre vérité, pour citer la note de l'auteur. And this I wish not to restrict to the LGBTQ+ context. The fact that Armstead Maupin was a pioneer in his fiction, perhaps because of his way of depicting the gay and lesbian community and of his giving pride of place to the unforgettable trans woman you will all remember, but most of all because he made his characters and their world my and everybody's logical family. Et je ne voudrais pas le contenir au contexte LGBTQI. Le fait que Armstead Maupin était un pionnier dans sa fiction, c'était peut-être à cause de sa façon de représenter la communauté gay et la communauté lesbienne et de rendre ce sentiment de fierté à cette femme trans inoubliable qu'il a créée. Mais surtout parce qu'en fait, il a fait de ces personnages et de leur monde ma propre famille, mon autre famille et une autre famille pour tout le monde. C'est peut-être le moment où il faudrait rétablir le bon titre, c'est-à-dire Logical Family. Comme vous le savez, je ne me sens aucunement responsable. L'éditeur français est libre du choix du texte. Le livre s'appelant Logical Family, il n'aurait pas été si inconvenant de l'appeler Ma famille logique. On a jugé que les Français ne comprendraient pas. Je n'en discuterai pas. So, everybody's logical family is what I was saying. This he did by means of what I consider to be more than a tool, his literary talent. In the line of Dickens, he writes well-streaked bacon. In other words, he alternates romance and comedy, emotion and political concern, flavored with what I believe is his profound humanity. Let me just add, obviously didn't manage to make you blush. Now, let me just add that I am both moved and excited to start working on his new novel, Mona of the Manor. And finally, let me thank him publicly for being my friend. Il a réussi à faire tout cela avec ce que je considère être bien plus qu'un outil, à savoir son talent littéraire. Il alterne la romance et la comédie, les préoccupations émotionnelles avec les préoccupations politiques, tout cela garni avec une sorte de humanité profonde. Et j'aimerais, bien sûr, je vois qu'en fait je n'ai absolument pas réussi à le faire rougir, mais j'aimerais simplement rajouter ici que je suis à la fois touchée et très enthousiasmée pour démarrer le travail de traduction de son nouveau roman, Mona of the Manor. Et enfin, j'aimerais ici le remercier publiquement d'être mon ami.
Je suis très touchée, je suis au bord des larmes. Our Mr. Maupin, thank you for being with us. And now we are going to start the more formal question. Marc compared you to Dickens, and I'm sorry, I'm going to be very French, but when we were preparing the call for papers for the conference that took place earlier today, we compared you to Émile Zola, saying that you were an American queer Émile Zola. Because just like him, you portrayed the fortunes and misfortunes of a family, a logical family. And when you started the series, did you imagine that you would expand the story of your characters for more than 4 decades? Not in any way did I imagine that. Can I just translate the question before I... Sorry. Merci beaucoup, Monsieur Maupin. I was going to get to talk. I know, I'm just kidding. I'm kidding. Okay. The disgrace is mine because my name is French, but I have no talent for the language. So. You can go ahead. She said we could translate it. Yeah, we will translate everything afterwards. Question and answers. So, please. What were we talking about? Dickens, Zola. Yeah. There was. Which one is your favorite, Dickens or Zola? Yeah, neither one really. There were many influences on my writing. Believe it or not, I loved the work of Jan Struther, who was a woman who wrote in the Times of London during the Second World War about her family. And it was very tender, beautifully written language. And she inspired me to want to do it. I claim all the others because the 19th century had a lot of storytellers who did just what I did. We had to go back to that to find a precedent. And the serializing process was one of the things that I was inspired to do. I mean, Wilkie Collins, the great English serialist of the 19th century, had a motto which was make 'em laugh, make 'em cry, and make 'em wait. And so that's what I had to do every day because it was in the newspaper, and I had, I had to get my story down in a very short amount of time. And so I was deliberately creating points of suspense, and I was bringing my own life into it because I was a gay man who was being very happy in this new, city that let me be myself. And so all of those things came together, and yeah, that's it. Alors, la question était... alors, Marc vient de vous comparer à Dickens, mais nous, quand on préparait cette conférence, quand on a lancé l'appel aux présentations et aux papiers, on vous a comparé à Émile Zola, un Émile Zola américain queer, parce que tout comme vous, tout comme Émile Zola, vous racontez les fortunes et les malheurs d'une famille, une famille choisie, une autre famille. Quand vous avez commencé à écrire cette série, ce roman, aviez-vous envisagé de les suivre au cours de 4 décennies? Donc ça, c'était la question. Alors, Monsieur Maupin répond, eh bien, je n'ai pas vraiment une préférence ni pour Dickens ni pour Zola, mais je pourrais dire que j'ai plusieurs influences plusieurs auteurs, plusieurs influences qui m'ont inspiré pour mon écriture. Je peux par exemple citer Jan Struther, qui a écrit un roman qui s'appelle In the Times of London. L'histoire se passe lors de la Deuxième Guerre mondiale. Elle parle de la famille et elle décrit tous ces événements, tous ces personnages de façon très tendre et très très belle. Et je peux aussi parler d'autres écrivains du 19e siècle, parce que finalement, la sérialisation, les épisodes, présenter des histoires en épisodes, c'était une pratique assez courante. Et ce processus
pour moi, a été inspiré par un autre écrivain qui s'appelle Lockie Collins, dont le slogan était faites-les rire, faites-les pleurer et surtout faites-les attendre. Et moi, c'était ce que je devais faire parce que mes histoires apparaissaient tous les jours dans un journal quotidien, donc j'avais peu de temps pour les produire. Et j'ajoutais justement des points de suspense de façon délibérée, parce que c'était ça qui faisait vivre l'histoire. Et j'y intégrais ma propre vie, parce que moi-même, j'étais homme gay vivant dans une nouvelle ville où je pouvais être moi-même. So readers have really taken your characters to heart, and have you had to deal with people overreacting to how you treat some of your characters, like Marianne, for instance? We suppose that some reactions outweighed those who tell you your work changed their lives. I saw this question earlier, and it distressed me because I thought, people didn't like Marianne? Yes, I made her a flawed character, but that was half the fun of it. And I think Laura Linney, who played her in the miniseries for 3 of the books, really caught that. I was always sorry that we didn't get to go all the way with her. But I haven't had bad reactions from people. There was one from a lady in San Francisco that I'm still in contact. She's in her 90s now. And she was the inspiration for Prue Giroux, the socialite, rather vapid socialite. And I actually used portions of her real history to laugh at her, I'm afraid to say. But she's forgiven me long since. She wrote a memoir herself, and the first page of the book, she described herself as being as immortalized in Tales of the City. I tried not to betray anybody when I wrote about them. And there weren't that many. Most of them were my creation. Most of the characters were totally my creation. But when it was somebody real, there was a Catholic priest in San Francisco that I called Father Patty Starr, who was a television priest. And he did the same thing. He just embraced it. So I haven't had any people complaining about how I treat characters. Yes, that's good, she says. Alors, la question était, avez-vous des réactions de certains de vos lecteurs qui se plaignent de la façon dont vous traitez vos personnages, notamment Marianne? J'imagine que vous avez des réactions de tel type de réactions, mais vous avez aussi d'autres réactions qui vous disent que vos personnages ont changé leur vie. Et M. Maupin répond... Eh bien, j'ai lu cette question et ça m'a un peu attristée parce que je me suis demandé, mais quoi, les gens n'aiment pas Marianne? Et en fait, oui, Marianne, c'est un personnage qui a beaucoup de failles, mais c'est ça qui rend intéressant cette fille. Et je trouve que Laura Linney, la comédienne qui joue ce personnage dans 3 des séries qui ont été télévisées, capte justement ce côté imparfait de ce personnage, et j'étais très triste de la voir partir de la série. Mais je dirais que je n'ai vraiment pas eu de mauvaises réactions par rapport au personnage. Je pense à une dame de San Francisco notamment, elle a 90 ans aujourd'hui, et je m'en suis inspirée pour créer mon personnage Prusaru, cette espèce de femme mondaine dans mon roman. Ce personnage donc était basé sur cette personne vraie. Et je m'en suis servie pour un peu en rire, malheureusement. Mais je suis sûre qu'elle m'a pardonné. Et d'ailleurs, elle-même, elle a écrit ses mémoires. Et dans le début de ses mémoires, elle se décrit comme étant immortalisée dans les Chroniques de San Francisco.
Mais quand je crée mes personnages, j'essaie de ne pas les trahir. Et finalement, la plupart de mes personnages sont mes créations à moi. Et dans les rares cas où ils sont tirés de personnes réelles, par exemple, il y a le prêtre catholique à San Francisco. Lui, il a très bien accepté, il s'est vu dans le roman, il a très bien accepté, il ne s'est pas vraiment plaint. A publisher described you once as the most modest pioneers because no one popularized gay literature like you did and made it appeal to a broader audience. Do you think it's the key to your long-lasting success? And yet you declared that your work was not necessarily gay literature. I steered away from my novels being called gay novels at the beginning because they're about everybody. And I didn't want to be stuck in that pigeonhole. A lot of gay writers were by their own choice, and but I was willing to sacrifice that in the name of exclusivity for everybody. If that's what you meant, I think it's what you meant. Yeah. Yeah, I'm just trying to think what came up last time in my mind. This system is confusing. I don't know what it was. Okay. Do you want to It's very short for you, so yes. Don't worry. Maybe we can continue with another question. Yeah. Well, my next question is about the way you appeal to younger generations. So when we were preparing the event, we realized that many of our students were not familiar with your work, and they said, oh, we know about the TV series, and probably we are going to read about the books. And they were really interested in listening to tonight's talk and learning more about Tales of the City. So I was wondering, do you find it easy or tricky to address younger generations who are not long-time fans, like people my age or people older? I think it's much easier to talk to the young because they don't have any preconceived notions about what you've done. And they have what I think is a really good experience ahead of them, and that they can discover my work over 10 novels and never stop reading. So the younger they are, the better. My husband will tell you that. I love the fact that I see some young faces out there. One of them reminds me of Laura Linney. I kept thinking, oh my God, she's doing Laura face. Laura, by the way, paid me the supreme compliment of naming her newborn son after me. His middle name is Armistead. And that was one of the great thrills of my life. I thought, you don't have to have kids to have kids. That felt as real to me as anything, Anyway, blah, blah, blah. Donc, la première question dans cette série, c'était un éditeur vous a décrit comme étant le plus modeste des pionniers, car personne n'a popularisé la littérature gay comme vous l'avez fait et ne l'a rendue accessible à un public si large. Pensez-vous que votre travail, c'était ça la clé de votre succès, ou est-ce que vous diriez que c'était pas nécessairement, votre travail n'était pas nécessairement la littérature gay? Monsieur Maupin répond, j'ai tenté de m'éloigner justement de cette étiquette. Je ne voulais pas que mon œuvre soit considérée comme de la littérature gay, parce que finalement j'écrivais sur tout le monde, pour tout le monde.
Je ne voulais pas être cantonnée par cette étiquette. Il y a d'autres auteurs qui l'ont fait, mais c'était leur choix, mais moi, je n'ai pas voulu le faire. Deuxième question. Il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui s'intéressent. Quand on a préparé cette conférence, on a parlé de vous à nos étudiants, nos étudiantes, qui avaient une vague idée de la série télévisée, mais qui ne savaient pas forcément votre œuvre, mais qui étaient intéressés par écouter cette conférence. Est-ce que vous trouvez cela plutôt facile ou plutôt compliqué de vous adresser à des jeunes aujourd'hui? Monsieur Maupin répond. Très facile. Je trouve qu'il est très très facile de m'adresser à des jeunes parce que les jeunes n'ont pas d'idées fixes, d'idées préconçues sur mon œuvre. Ils ont mon œuvre donc, qui s'étale sur 10 romans qu'ils peuvent découvrir à la fois. Et je dirais même, plus ils sont jeunes, mieux c'est. Et mon mari confirmera cette impression. Et je vois d'ailleurs qu'il y a certains jeunes ici dans la salle, parmi le public, et je vois même qu'il y a une fille qui ressemble à Laura Linney. Laura Linney, donc la comédienne, qui m'a rendu le plus grand hommage possible, je crois, parce qu'elle a elle a donné mon prénom à son fils, son deuxième prénom est Armistead. Well, now I would like to talk a little more about, well, maybe we are not supposed to, but the new book, the Mona of the Manor. So I was really taken aback when I realized that there was a new book coming, because with the Days of Anna Madrigal, I thought that it was over. I cried and cried because I thought the series had ended, and suddenly there is this new volume coming next March. So what inspired you to create the new book for the series? Is it a way to explore the more British side of the oeuvre, and as you are now settled in the UK, or is it a way to talk about the US with some distance from the other side of the pond? And also, I'm combining it with a question for Marc. So Marc, you are working on the translation of the book, and what are the challenges and rewards of collaborating to this French version of Mona of the Manor? Do you want to take that first? Okay. You've got the two. What were we talking about? Mona. Mona came about because, well, first of all, you can't trust me ever when I say I've finished the book. Do not trust me. Mona, there was a lot of people were saying that there was a piece missing in the novel, and there was, because I went off to do television, and I didn't write a novel for a while, and I left Mona in this manor house in England, and they said they were disappointed that I didn't come back to her, that she was one of their favorite characters, and they wanted me to do something, so I did. And it was, a number of factors came together. I got to know this wonderful manor house in England that I drew on heavily for the atmosphere of the novel. And I had characters there that had already been established in Baby Cakes. So I just saw a place that I could do it, a way to fit it in. And I thought it was kind of an amusing idea to write a novel that fits into the middle of Tales of the City, not the end, because I did do the end, but fits into the middle and answers questions that people had. Was there anything else? Did that cover it? Oh yeah, no, I'm not talking about the U.S. from a distance, because I don't want to be in the U.S. again. My husband and I moved to London 5 years ago, and it agrees with us completely that we weren't anywhere near Donald Trump. In fact, you can almost persuade yourself that he doesn't exist if you're not in the same country.
Yeah, I have great affection for San Francisco because it actually was the inspiration for my work. But the city itself has been bought by billionaires. And it's a quaint little Disneyland for those people. And there's no Bohemia anymore. There aren't the artistic people that I knew when I was growing up there. So, no, I don't need to talk about America from a distance. I just need to be at a distance from America. There's a long tradition of this, by the way, in this country and in England, of Americans who just can't take it anymore. Donc la question était portée sur le nouveau livre qui va sortir. Quand j'ai entendu dire qu'un nouveau livre allait sortir dans la série Chroniques de San Francisco, j'étais très étonnée. Moi, j'avais lu Anna Madrigal, donc le dernier livre. J'avais lu la fin, j'étais en larmes et je pensais que c'était la fin de la série. Mais on sait maintenant qu'il y a ce nouveau livre qui va sortir mars prochain. Quelle était l'inspiration pour ce nouveau livre? Est-ce que c'était une envie de raconter un petit peu le côté britannique pour le personnage en question, ou c'était plutôt pour parler des États-Unis en prenant de la distance de l'autre côté de l'Atlantique? Et puis une question connexe pour Marc. Vous, on le sait, travaillez sur la traduction. Quels sont les défis et les satisfactions de ce travail de traduction? Alors la réponse de M. Maupin. Eh bien, il ne faut jamais faire confiance quand je dis que j'ai terminé un livre. Alors, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui manquait, que j'avais terminé, j'avais pas écrit de roman depuis très longtemps. Je suis partie travailler sur les séries télévisées. Et j'avais laissé Mona dans ce manoir en Angleterre quelque part. Et les gens me disaient qu'ils étaient très tristes parce que Mona était finalement un de leurs personnages préférés et ils voulaient que j'en fasse quelque chose. Et plusieurs facteurs se sont réunis. Je suis tombée sur ce manoir extrêmement beau, extrêmement intéressant, qui sert du coup de décor. Et j'avais aussi tous mes personnages que j'avais créés dans Baby Cakes. Et donc, c'était plutôt amusant de revenir vers tous ces personnages et de faire quelque chose qui rentrait finalement au milieu des chroniques, parce que j'avais fait la fin, j'avais déjà écrit le roman qui signale la fin de la série, mais voilà, c'était quelque chose d'assez amusant à faire. Et non, je ne voulais pas parler des États-Unis avec une distance, parce que je ne veux simplement pas retourner aux États-Unis. Mon mari et moi avons déménagé à Londres il y a 5 ans et nous sommes extrêmement contents de ne pas être proches de Donald Trump. Parfois, on peut même se persuader qu'il n'existe plus du tout quand on est loin, quand on n'est pas dans le même pays que lui. J'ai un très grand attachement pour San Francisco. Oui, cela a servi de décor et d'inspiration pour une grande partie de mon œuvre. Mais la ville aujourd'hui est tout achetée par les milliardaires et il n'y a plus du tout des bohèmes, la communauté bohème, il n'y a plus du tout les artistes qui ont fait de cette ville ce qu'elle était. Et moi, je dirais que non, ce n'était pas pour parler des États-Unis avec une certaine distance, c'était simplement pour m'éloigner des États-Unis. Et d'ailleurs, cette tradition, elle est très connue, elle date de très longtemps, des Américains qui quittent les États-Unis pour venir s'installer soit ici en France, soit en Angleterre. You said rewarding and challenging dimensions of translating that new novel. I don't know how to answer this without spoiling it, and I don't want to spoil it. I can tell you that what is challenging outside the book, in a way, is knowing the extraordinary success of the book in French. The French version was very popular, is still very popular. You feel you have a sort of contract to help people recognize the rest of the books they know. Now, as Armstead recalled, this
takes place. This is the following of the middle part, which sort of forces you to inscribe yourself into a given translation of passages before. And so this is the main challenge for me. It's sort of difficult not to be totally free. This is as far as the plot is concerned, I would say. And what I find extraordinarily challenging, which was not the case with the autobiography, because it was so fluid and easy, and I don't even remember. Well, I did ask you questions all along, but I mean, they were not language questions. In this case, I have to work hard sometimes just to understand a given slang expression. The whole thing is much harder for me. Challenge, but hard in a good sense. That is, challenging is your word, and I pick it up. Alors, pour parler des défis et des satisfactions de travail de traduction de ce nouveau livre, eh bien, je me demande comment je pourrais en parler sans trop divulgacher. Je commencerai par dire qu'un défi externe vient de la popularité de l'œuvre de M. Maupin. J'ai une sorte d'obligation pour faire reconnaître les personnages que les lecteurs connaissent déjà très très bien. Et puisque c'est un livre qui s'inscrit au milieu des chroniques de la série, je dois aussi m'inspirer ou en tout cas m'attacher aux traductions qui ont été faites avant. Et pour ce qui était de la biographie, je dirais que c'était un travail de traduction plutôt fluide, assez facile. Je n'ai pas eu à lui poser beaucoup de questions, notamment des questions sur le langage, la langue en elle-même. Mais là, cette fois-ci, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'argot et c'est un peu plus compliqué. Et je dirais justement, le mot, ce serait le défi. C'est ça qui rend la tâche plus intéressante. Now I'm going a little off the book from the lists. I'm adapting because I'm also listening to the answers. Well, you said that in France there is that tradition of artists leaving the US and enjoying Paris and the rest of France, obviously. Josephine Baker. Well, then you will end up in the national pantheon. So that would be amazing, actually. But you will have to give up British nationality and ask for French citizenship. So I'm up for everything. Okay. Well, I know I'm going to ask a question that you've been asked many times before, but what do you think of your French readership? I despise them. What an answer. Well, well, this is something that we discussed earlier on today, the way your books are translated, and now I'm just asking the questions the other way around. Do you know how they're read in different countries, how people react to them in France, in England, in other European countries? The number of people that show up, people who come to tell me they love the books. That's how I know. Yeah, what? Oh. Did you hear that? The readers tell me, that's, and I'm accept praise from all directions. You're often surprised how popular your stuff is in France. Yes. He's prompting me now. Yeah, it's a wonderful thing to discover, that your words, even in translation, reach across to people that you might never meet. That's the thrill of being a writer. Well, I'm combining it with a second question. So you know that you've got a French fan club, obviously, in this room. But as you said that you should never be trusted when you say that you're done with the series, are you thinking about, No. No. Okay. No, not at all. I don't think so. I mean, I suppose I could do another one
Well, never mind. I don't want to tell you. I leave myself open to everything, and I think that's the reason I ended up with 10 novels. Yeah, so I don't have any plans to do more tales, but I've not ever ruled it out completely. Alors, j'adapte mes questions par rapport aux réponses que vous nous donnez. On parlait donc de cette longue tradition de gens qui quittent les États-Unis pour s'installer ailleurs. Et M. Maupin évoque donc le cas de Josephine Baker. Et dans ce cas-là, Clémentine répond que si emboîté dans les pas de Josephine Baker, il terminerait dans le Panthéon. Il suffit de demander la nationalité française. Qu'en pensez-vous donc de votre lectorat français? Monsieur Maupin répond, en blaguant bien sûr, je les déteste. Donc, on a parlé également en fait de la réaction. Monsieur Maupin répondait aussi que ce sont les lecteurs qui lui disent finalement, qui lui font un retour de comment ces livres sont reçus. Il voit déjà que cette salle les comble et c'est ça aussi qui lui montre que son œuvre est appréciée. Et puis, il est parfois aussi étonné de voir qu'il est populaire ailleurs, dans des endroits où il n'avait jamais envisagé d'aller, où il n'avait pas pensé rencontrer des gens. Ensuite, l'autre question était de savoir s'il envisageait d'écrire un autre roman. Il répond avec un non catégorique. Mais M. Maupin dit, je crois que je pourrais en écrire un autre, mais bon, je ne vais pas vous dévoiler maintenant mes projets. Je dirais que je reste toujours ouvert. C'est comme cela que j'ai fini par écrire 10 romans. Mais tout de suite, je n'ai pas de projet pour écrire d'autres romans, pour créer d'autres personnages, mais je n'élimine jamais la possibilité. Well, this is going to be my last question before opening the questions to the floor and having other people be mean to you. No, I'm kidding. So a very short one. What kind of literary and political legacy do you think you have built? You've got 3 hours. I don't think that's up for me to say. I don't do that. Okay. Then I mean, I know what I've done, and I know how long I've done it, and that I believe in it. And it's for others to say what that means. À votre sens, et ça, ce sera ma dernière question avant d'ouvrir la salle, avant de donner la parole à la salle, quel est, à votre sens, l'héritage politique et littéraire que vous avez réussi à construire? Vous avez 3 heures pour répondre. Alors, quel héritage? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire. Je sais ce que j'ai fait, je sais que j'y crois, et je pense que c'est aux autres de déterminer et puis de décider ce qu'il vaut. yeah, so I think it's high time for other people to ask their questions and yeah. Yeah. Okay. I'm not speaking anymore. Yeah, don't be shy. You're crowded in this room, like a real fan club, so you can ask your questions. Merci à toutes et à tous. Merci, Mr. Maupin. The question that I would like to ask you is, I am based in Sorbonne Nouvelle as an English language assistant within the Department of the English-speaking world, and a lot of my research focuses on HIV and AIDS as represented in the arts. And that is, of course, a motif in your work, and my question for you is twofold. How was it, or how is it, excuse me, to write
about HIV and AIDS in your work, but also to write about it during the AIDS crisis at the height of the Tales of the City? I had no choice but to write about it because one of my closest friends, who was 25, died of pneumocystis pneumonia. And I had made a vow to myself early on that the series would reflect life as it was, and this was this enormous, terrible thing that had come along. And so I included it in the saga. I'm still writing about it in Mona of the Manor. It's set in 1993, so there's some of it in there. It was just not a choice. It was something I had to do. There were people at the time who said I had spoiled their light morning entertainment. Gay men said that by bringing up this terrible subject. But you know, fuck them. Bonjour, je suis de la Sorbonne Nouvelle et une grande partie de ma recherche porte sur le VIH et sur le sida, qui est bien sûr un leitmotiv, un fil rouge dans votre œuvre également. Ma question est la suivante. Comment percevez-vous, comment était la tâche d'écrire sur le sida et sur le VIH alors que c'était vraiment le summum de la crise à l'époque? La réponse, je n'ai pas vraiment choisi de l'écrire, c'était quelque chose qui s'est imposé sur moi. J'avais un ami qui m'était très très cher, qui est mort du sida, qui est mort de la pneumonie à l'âge de 25 ans. Et je m'étais déjà promis très tôt en écrivant la série que cette série allait refléter la vraie vie, la vie telle qu'elle se déroulait. Et il y avait cette chose si terrible, si importante dans nos vies. Et donc, il fallait absolument que je l'intègre. Et je continue d'en écrire parce que Mona of the Manor, donc le nouveau roman, il se passe en 1993 et c'était donc encore l'époque où on parlait beaucoup du sida. Donc je l'écris encore et comme je l'ai dit, ce n'était pas un choix, je me devais de le faire. Et il y a certaines personnes, certains hommes gays même, qui m'ont fait le reproche en me disant « mais tu m'as gâché, vous m'avez gâché complètement mon petit divertissement matinal ». Eh bien, qu'ils aillent se faire foutre. Thank you for being here. Over here? Hi. You just said that your decision to write about AIDS was connected with writing it as it was, and we discussed a lot this morning at the conference about your decision to write about it with a sense of humor. So I wondered if you could tell a little bit more about that, what prompted you not just to write about it, but to write about it in that way? Well, again, there were many people who were dying of AIDS who had a beautiful sense of humor and who hung on to that to the end. It was a survival technique as much as anything. So, yeah, that's why I did that. Vous avez parlé de votre décision d'écrire sur le sida puisque vous vouliez montrer la vie comme elle se déroulait, la vraie vie. Mais parlez-nous de votre décision d'en écrire avec un sens humoristique. La réponse, il y avait beaucoup de personnes qui sont décédées du sida, qui elles-mêmes sont mortes en gardant ce sens humoristique jusqu'à la fin. Il s'agissait pour eux d'une sorte de technique de survie, d'une manière de survivre. Hello. My question is about the fact that a journalist wrote about 10 years ago, I think, about the gay generation gap. And I remember that he wrote that
this sort of sense of community and belonging together was a trope out of the tales of the city. Do you think that this is something of the past, that this sense of community and belonging was something that was maybe more present in the AIDS epidemic and the fights for rights, and that today this would be irrelevant, or that community would be more divided? He's hanging out with the wrong people. There are people who have kind hearts and connect with others. Still, we didn't need an AIDS epidemic. We were brothers and sisters. And it's amazing to what length some people go to try to not tell that story, to not be have allegiance to that sort of, camaraderie. I don't know, I'm 80 years old, and maybe it's out of date, but I still have it. I still look for friends that have it. And yeah, some things are different. I mean, some people are on Grindr all the time, and bless them, they're young and horny. But there's no reason to take that element out of your own life, that connection with other people. It's very important. I think it still is. Il y a environ 10 ans, je crois qu'il y a un journaliste qui a parlé d'une sorte de lacune générationnelle qui décrivait toute cette génération qui, au comble de l'épidémie du sida, avait un sens de communauté, avait une sorte de fraternité qui les rassemblait, qui les fédérait. Ils étaient peut-être justement fédérés par cette lutte contre le sida, contre la lutte également pour leurs droits. Et diriez-vous qu'aujourd'hui cela n'existe plus, que la communauté gay est plus divisée? En tout cas, c'était le journaliste qui faisait ce constat. La réponse: et je pense que ce journaliste traîne avec de mauvaises personnes, il ne traîne pas avec les bons groupes. Moi, je pense que les personnes sont aussi gentilles aujourd'hui qu'auparavant. Les personnes essayent toujours de tisser des liens les unes avec les autres. Nous sommes tous finalement frères et sœurs. Et moi, je suis assez surpris de voir qu'il y a ce type de récit qui circule dans les médias. Il y a tellement de tentatives pour justement faire croire qu'il n'y a pas cette camaraderie. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, j'ai 80 ans et moi, je ressens toujours ce sentiment de fraternité et de cette camaraderie, et je cherche ce même sentiment chez mes amis, chez d'autres personnes que je rencontre. Peut-être que c'est un peu différent pour les jeunes d'aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont souvent sur Grindr, qui ont des impulsions sexuelles extrêmement fortes. Eh bien, qu'ils le fassent, mais c'est pas pour autant qu'ils vont devoir supprimer ce sentiment qui les noue avec une communauté, et ce sens et ce désir de vouloir créer des liens avec les autres. I'm in the corner. Hello. Hi, I have a question about how you write. Because you obviously you're known as a writer who has a very transparent, accessible style. Is that something you always had, or how easy do you find writing, I guess is my question. And the novels you've written that aren't part of the Tales of San Francisco, did you find that experience sort of liberating because you were writing in a different way, or were they, or did you write them in exactly the same way as you would the novels that are part of the series? So that was 2 questions, wasn't it? Sorry. Okay. What was the first one? The
first one is how, you're known for having this very accessible, transparent style. I work very hard. Is it difficult to I work very, very hard to be accessible. I really do. I know that that's one of the things that keeps people moving along when they read me. So I linger. My husband will tell you, when I was working on Mona the Manor, it's very slow. I wish I could, spill it all out and come back and edit it later, but I don't work that way. I normally make about a page a day. Yeah, so that's how it happens. The novels you've written that aren't part of the series, was there something liberating about writing novels that are with different characters that you? It was a bit liberating, yes. It was the two novels that I'm thinking of, that you must be thinking of, are The Night Listener, which is called Une voix dans la nuit. Here. Did I get a thumbs up on that pronunciation? And Maybe the Moon, which I think is called Maybe the Moon in Paris. One was inspired by a friend of mine who was a dwarf actress, literally the shortest woman in the world at one point. She was very bitter about it too, when her record got beat by a Lithuanian who probably didn't. She said she probably doesn't even have any legs because my friend was mobile. But she was a splendid spirit. She was a wonderful person to know, and I tried to capture her in that novel. So that was fun. It was a different sort of experience. And then the other one was Une voix dans la nuit is an old-fashioned sort of psychological thriller with a mystery at its core that fascinated me because it was happening to me in real life. I'm trying to get you interested in buying those books now. I'm very proud of that novel, actually, and there's a lot of autobiographical stuff in there as well. So it was a bit of a relief to do something else, but then I came back and was able to immerse myself in more tales. Comment écrivez-vous dans votre écriture, vous paraissez extrêmement, comme quelqu'un d'extrêmement transparent, quelqu'un d'extrêmement accessible. Diriez-vous que vous trouvez l'exercice d'écrire plutôt facile? Et puis la deuxième question était sur les romans qui ne font pas partie de la série Les Chroniques de San Francisco. Est-ce que vous avez trouvé cela plutôt comme étant libérateur d'écrire des romans qui ne s'inscrivent pas dans la série? La réponse, eh bien, je travaille très 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 dur pour rester accessible parce que je sais que quand je le suis, c'est ça qui motive et qui touche mes lecteurs. Mon mari dirait que je suis extrêmement lent, que je passe beaucoup de temps sur un roman. Par exemple, Mona of the Manor, je travaille actuellement là-dessus. J'écris à peine une page par jour. Ce serait tellement facile de tout régurgiter sur une page et puis ensuite de revenir vers le texte et pour éditer, pour faire des corrections. Mais c'est pas comme ça que je travaille. Je m'attarde sur les détails. Pour ce qui est des romans qui ne font pas partie de la série, oui, c'était plutôt libérateur d'écrire cela. Je pense que vous pensez notamment à deux de mes romans, Night Listener en anglais, qui s'appelle Une voix dans la nuit, et l'autre roman qui s'intitule Maybe the Moon, donc le même titre en français.
Et donc ce dernier porte sur une comédienne naine, qui est une amie à moi, une amie très chère, qui a détenait le record pour être la femme la plus petite du monde et qui d'ailleurs était très fâchée quand son record a été battu par une Lituanienne. Et elle le respectait, c'est sûr qu'elle-même, elle n'a même pas des jambes, alors que moi je suis encore mobile. En tout cas, c'était une personne formidable, un esprit formidable que j'ai essayé de capter dans ce roman. Et c'était plutôt amusant pour moi de tenter cette expérience. Pour ce qui est de l'autre roman, Une voix dans la nuit, il s'agit d'une sorte de thriller, mystère au cœur de l'intrigue. Et c'était vraiment. J'étais fascinée par ce roman, par le processus d'écrire ce roman, parce qu'en fait, c'était quelque chose qui m'arrivait à moi-même dans la vraie vie. Donc, c'était très intéressant. Et j'essaie de déguiser également votre curiosité pour faire en sorte que vous alliez acheter le livre. En tout cas, je suis très fière de ce roman. Il y a beaucoup d'éléments autobiographiques également dans celui-là. Je pense que c'était aussi une sorte de soulagement de faire autre chose, d'écrire autre chose que les chroniques. Donc je l'ai fait, et puis par la suite, je suis revenue, j'ai écrit d'autres chroniques. Good evening. I'm very emotional, sorry. I'm just a reader. And like many readers, I would like to thank you for your work. Like many readers, we were talking about liberating things. I want to say how liberating it was getting to understand, thanks to you, that family is logical when one is struggling with one's identity, or actually whoever one is. My question is much lighter. I was curious to know how involved you were in the TV series, in particular in the last installment on Netflix. I wanted to know if you had the final cut and what you thought of differences in characters, in their path, and about the fact that Jack was not included. Thank you. Jack. Jake. Oh, Jake, uh-huh. Well, he was there, but in a different form. The last series was written by a team of writers, which I was told was the way they do it these days. I'm not sorry that I gave it up to them because they had some good ideas, but in some ways it was an exercise in being PC, of being sure that everyone was covered, and everyone was covered in my work. At least I thought they were. But I know that some people were unhappy because the characters departed somewhat from the overall description that I had given them. But that was my choice at the time I did it. I said, yes, go ahead, take it, run with it, do something good. And I think they did do something good. But, there are things about it that were lost in the original thing. People kept saying, oh, you betrayed Anna. And I wasn't quite sure what that meant, but I think it was because of a storyline that they introduced about Anna's past, which I thought was very interesting and explained who she was. But when people become connected with your work through the novel, they feel like they own it personally, and when they don't see it reflected on the screen, they feel hurt. Just a lesson I had to learn. But I presume that's kind of what you're asking, right? Sort of, yes. Sort of. Bonsoir, je suis une lectrice, une simple lectrice, et je suis très émue de vous écouter aujourd'hui.
Et comme l'ont dit beaucoup d'autres personnes, je voulais simplement vous remercier d'avoir libéré la parole et de m'avoir fait comprendre qu'une famille peut être choisie quand on peine à se trouver, quand on peine à forger son identité. Ma question est beaucoup plus légère. Je voulais simplement savoir dans quelle mesure vous étiez impliqué dans l'écriture de la série télévisée, surtout la dernière série qui est sortie sur Netflix. Aviez-vous le dernier mot? Il y a différents personnages du passé qui, par exemple, ne sont pas inclus, comme le personnage de Jake. Alors oui, pour Jake, il y avait quelques différences. La dernière série, la dernière version de la série a été écrite par une équipe d'écrivains, parce que c'est comme cela qu'on fonctionne ces temps-ci. Et je trouve que c'est plutôt bien. Le résultat est plutôt positif. Je trouve que l'équipe a rendu des choses, de très bonnes idées à l'écran. Et je pense aussi qu'il y avait une tentative de faire des choses pour être politiquement correct, pour couvrir toutes les personnes ou toutes sortes de personnes possibles. Alors que moi, je pensais que dans mon œuvre à moi-même, j'avais déjà couvert pas mal de personnes. Mais oui, il est vrai que certains spectateurs, certains lecteurs sont tristes ont été tristes de voir que les personnages s'éloignaient de la description que j'en avais faite dans le livre. Mais j'ai cédé mon bébé et ils ont fait quelque chose de bien avec, je dois dire. Et il est vrai aussi que certaines choses, on perd certaines choses. Il y a certains spectateurs qui m'ont dit qu'en fait, dans la série, on a trahi le personnage de Anna. Je trouve en revanche qu'ils avaient fait quelque chose d'intéressant avec Anna. Ils ont essayé d'explorer son passé, de raconter un petit peu sa vie pour expliquer pourquoi elle était ce qu'elle était. Mais oui, des lecteurs peuvent se sentir trahis quand ils n'arrivent pas à se lier des liens, à se tisser des liens avec le personnage à l'écran comme ils ont pu le faire avec les personnages dans le livre. Et ça, c'était un enseignement que j'ai dû tirer de cette expérience. Good evening. I'm also just a reader. It's a bit of a follow-up from the question earlier. I'm one of the probably several people disappointed in Marianne's trajectory. And I wanted to ask if you knew in advance when you started that she would end up like this. That's the first part of the question. Second part is you've said a lot that the tales were autobiographical. Was it a choice to have, I guess, as your main protagonist, someone that would be so different than what you were? I believe. Who's different from what I am? Marianne. Oh yeah, Marianne. I guess. Yeah, well, sort of. The worst of Marianne is the worst of me. And that's one of the reasons that Laura Linney and I bonded so quickly when the movie was being made. We both like to give the appearance of being good little boys and girls, but sometimes we aren't. And so I was relying on that, what I saw as character flaws in myself, to follow Marianne through to a logical conclusion, and that's where I ended up. Does that make sense? Oh, good. Bonsoir, je suis également un lecteur et je suis peut-être parmi ces nombreuses personnes qui étions déçues de la trajectoire du personnage de Marianne. Quand vous écriviez son parcours, est-ce que vous saviez dès le départ ce que vous alliez faire avec ce personnage? Et vous avez très souvent dit que les Chroniques de San Francisco étaient une œuvre autobiographique. Est-ce que c'était un choix délibéré de rendre une protagoniste qui était tellement différente de vous-même? Eh bien, moi, je dirais que Marianne et moi, finalement, on a tous les deux les mêmes failles. Elle a les mêmes failles que moi, je me retrouve en moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que Laura Linney et moi, la comédienne qui joue Marianne dans la série, et moi, nous nous sommes retrouvés
nous avons eu une sorte de complicité grâce à cela, parce que tous les deux, on donne cette impression qu'on est des gentils petits garçons, gentils petites filles, mais finalement, on ne l'est pas. Et c'est en suivant ces failles de personnages que j'ai réussi, et puis je les ai tirés jusqu'à leur conclusion logique, et c'est comme ça que Marianne est devenue ce qu'elle est devenue. Hello. I wanted to ask, because it's a series that's been written for so long, if you think that your style has changed, or if there are things that maybe you did write about in the beginning or didn't write about in the beginning that you now write about when you construct the series, and just how generally you think the fact that you've written the series for so long has impacted the work. It's quite different in a way. I established a cast of characters that was very white in the beginning. I tried to fix that as I moved along, introducing, other characters. But I was operating under the same influences that had made me, created my life when I was a little boy. So as I learned to open up my heart in different directions, I opened up the cast, and so some I can't eliminate. I can't just say that, well, I don't like them anymore because they're white. But I could find ways to, to explore the broader range of humanity. So it happened as a way, not even consciously, I think. It just happened that I tried to write about more and more different kinds of people and experiences. I'm apologizing for being a scared little white boy, which I was at the time. So I think that's the major difference in what's happened. There were things that I couldn't write about in the newspaper, or thought I couldn't write about, that I wrote about later on. I opened it up as much as I could. Bonsoir. Le fait que c'était une série qui a couvert un certain nombre d'années, est-ce que vous diriez que cela a changé au fur et à mesure votre style? Quel était l'impact de la durée justement de cette production d'œuvre sur l'œuvre même? Et pensez-vous que vous écrivez des choses différentes aujourd'hui par rapport à l'époque? Eh bien, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé avec un très grand éventail de personnages. Et par la suite, j'ai essayé de remédier à cela en introduisant d'autres personnages. Et je travaillais toujours dans le cadre des influences qui étaient les miennes quand j'étais jeune garçon. Et au fur et à mesure que j'ai ouvert mon cœur à d'autres personnes, à d'autres expériences, j'ai également ouvert la distribution des personnages de mon œuvre pour aller explorer différentes directions. Et pour explorer différentes directions, pour explorer également différents aspects de l'humanité. Je dirais que le processus n'était même pas à l'époque conscient. J'essayais d'inclure de plus en plus de différents personnages en fonction de mes expériences. Et je pense qu'en quelque sorte, j'essaye aussi de m'excuser aujourd'hui d'avoir été ce petit garçon blanc à l'époque, et donc j'essaie de remédier à cela aujourd'hui. Et donc je pense qu'en effet c'est différent. Et puis autre chose que je dirais, c'est aussi qu'à l'époque j'écrivais pour un journal, il y avait certaines choses qui m'étaient interdites, ou en tout cas que je m'interdisais moi-même. Donc par la suite, plus tard, aujourd'hui, ces choses-là sont possibles, donc je le fais.
The new book, Mona of the Manor, should we put it in the middle of the books or at the far right? If I were you, I'd put them in the middle. On the shelf. Did you hear me? Yep, in the middle, I think. But it's a standalone novel. That was the challenge for me, to write something that people wouldn't have to know what came before or after. Mona of the Manor, le nouveau roman, diriez-vous qu'il faille le ranger sur l'étagère en plein milieu de la chronique de la série ou plutôt à l'extrême droite? Monsieur Maupin répond, pour moi, il viendrait tout à fait au milieu, mais le défi, c'était, puisqu'il s'agit d'un roman distinct, c'est-à-dire les lecteurs n'ont pas vraiment besoin de connaître ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer par la suite. Donc cet aspect-là constitue un véritable défi pour moi en tant qu'écrivain. Mais je dirais qu'il faut le ranger au milieu. I think we've got extra guests waiting outside. We are here to perform a ceremony for you in order to honor you. So we should let them in. Nous avons des invités à l'extérieur qui sont là pour vous rendre hommage. Get out of my stage. Yes. You know. That here is here. Yes, here. This. Oh. Do I need a microphone? I mean, I like it, but I'm not sure I need it. Okay. So I know that you know us. I do know you. You have heard of us. I practically started you. I know. Armistead made me. And you still do. Yeah. So, this will only take just a minute. My beloved children, dear Armistead, good evening. It is with incommensurable pleasure that we came to you all tonight. And no, it's not because we heard a couple of bottles of champagne popping downstairs that we came rushing, but because we heard loud and clear in our cornets, yes, that an indulgent saint was in our midst and in Paris. Little historical sister trivia, the cornet is the headpiece that we have on our heads that are inspired by the Daughters of Charity from the convent of Saint-Paul. And yes, some of you might not know this, but Armistead has been canonized as saint by the Sisters of Perpetual Indulgence, Inc. of San Francisco. Yes, they are one of my greatest honors. Yeah, exactly. And they are incorporated over there in more ways than one, but we'll circle back to the mothership in a minute. For now, let's focus on the sisters that are with you. So, Sister Bernice of the Divine Orifice, yes? Bernice, or very nice, but she's everything but nice outside of office hours. Sister Pandora of the Swan Dive, yes? We have this Oh, okay, so I do the you should have never done that, but so yeah, Sister Pandora, whose box I strongly suggest you go and open. Sister, yeah, once or twice or all night. Sister Emony of Remembrance, which doesn't translate too well, yeah, into English, because it works much better with the French word sœur.
ceremony of remembrance. Okay. See, yeah. And I'm Sister Proxima d'Astra per Aspera Shun. Out of us four, my alias in French doesn't translate at all into English, so I needed to invent yet another identity for myself. But yes. Oh, you did? Because the sisters in the States rely so heavily on puns. Exactly. And we do too, which is why yes, and it doesn't work. So yeah, yet another identity, but the more the merrier, I guess. Yeah. So. Yes, for those of you who have never heard of the Order of the Sisters of Perpetual Indulgence, you just have to go and Google it. That's my suggestion number one. And since you're here, I kind of want to put your sainthood to work and explain to all of those beloved children who the sisters are in a couple of sentences, if you would like. Oh, God. Oh my God! You started us. You said it. I know. Well, I didn't. So you know it. Actually, the roller skating nuns in Tales of the City predated the sisters. I think it was '79 that. The convent itself started. Yes. Yeah. Mm-hmm. The order. And so I like to think I spawned them in some way. They have a real function in California. I presume you do too here, where you do charitable works and speak out on political issues, and so I've always been happy to be connected with the sisters. Is it called Perpetual Indulgence in France? Yes. Oh, it is. Okay. Yes. It's the exact same thing. Well, what originated in San Francisco has grown and expanded much beyond the borders of the United States, and it's the exact same thing. Basically, we were inspired by that movement, and it started now 31 years ago here in France. Yeah. So. Wow. Yes. So you started something in San Francisco that went way beyond San Francisco. Well, I'm very proud of that, if that's true. You should. You should. At the Paris convent, we actually honor and observe 6 vows. We promulgate universal joy, which is the exact same thing as the sisters in San Francisco. We expiate shame and stigmatic guilt. We organize fundraisers in order to help those in need. We remain emissaries of prevention for HIV, STDs, as well as the consumption of psychoactive substances. We honor a duty of remembrance in order to highlight and preserve the LGBTQIA+ rights that we have strived for and which are in some countries in greater jeopardy every day. And finally, we vow to be models of humanism who uphold peace above all and encourage dialogue between all. So these are the 6 vows. Those are all good things. Well, yes, I like to think that as well, but... and the sisters in San Francisco threw something every Easter called the Hunky Jesus contest. Yes. That's my favorite. Yeah. And it was when the... Yeah, but like the last time that all the sisters from the world gathered in San Francisco, when was it? 2019? 17? 17, yes. Yeah, the conclave. And our presence with you all tonight befalls at the same time our duty of remembrance, our promulgation of universal joy, and our expiation of shame and stigmatic guilt. If I'm not mistaken, dear Armstead, your personal journey, alongside that of the sisters, as you have noted, dates back to the very beginning of the now international disorder that we are. And Tales of the City stresses it out. We have Michael Tolliver, I think, in Further Tales of the City, who says at one point that he was asked to become a sister, but he never did that in your novels. I'm so upset about it. He didn't? No. Well, no. Well, no, I know he didn't, but... Well, yeah. But I didn't know he was asked.
I think it was, yes. Yes, it is, in Further Tales of the City. He reveals at some point that the Sister of Perpetual Indulgence have asked him to become a nun that year. And then it's just a mention like that, and it doesn't go anywhere, which is why I'm so upset. Sorry. Don't be. As this if it helps, I really like your wimple, or whatever. What is that called? Coronet. Coronet. Yes. We'll have time for you to admire that up close. Okay, I want pictures. As this entire symposium dedicated to Tales of the City has shown yet again, your work was seminal for a lot of people. It certainly was for all of us here, and in more ways than one. Whether on the page or on the TV screens, your Tales of the City have made such an impact on so many. It did on my sisters as much as it did on me. And the same can be said for so many of us gathered here tonight, I think. It is because of the magnitude and echo of that impact you made that it was unthinkable for the Sisters of France not to come and honor that legacy, to thank you for having made young gay boys, young lesbian girls, young trans people to feel seen, to feel less alone even if they were isolated, to feel that love was possible when everything seemed hopeless. Now, let me ask you this, to you and to all of you. What's better than a second coming? Yeah. A third? Yeah. A third coming. Yeah, no, not a third one. That's just one too many. Like, that was my answer. Yeah, well, yeah, no, you gotta stop pushing for a comeback, right, Donald? So what's better than a second coming? A second canonization. Yes. Really? Yes, and let's be clear on one thing, and I'm saying this under the authority of the Sisters of San Francisco, and more particularly under the authority of Sister Vina Sinfers, who is the mistress of saints at the convent in San Francisco, because I asked them, what's the saint name of Armistead Maupin? And their answer was, I shit you not, I don't know. I have no idea. No, they don't know. Because, of course, the archives themselves, they go back, but they don't necessarily go that far back. Oh, dear. Which is not saying anything bad, right? The longer the experience. Yes, exactly. The better the skills, right? Hence, to fall in line and respect the holy traditions of the order, and since we can make them up as we go, we decided to canonize you a second time for the first time. Works. And Armistead, we actually archive things here, so we'll remember what we did. Good. Right? And it will go down in the annals of the convent. Yeah, I chose that wording very carefully. Yes, I know. So, here we go. Let it be known that on this day, November 17 of year 54 AS, which is an acronym, right, for After Splendid Stonewall, because that's where we count it from, yeah? Day of celebration of Saint Elizabeth. It is Saint Elizabeth today, so how fitting to canonize an even greater queen than her. Birthday of RuPaul Charles herself. How fitting, like I said, right? Yeah. We, Sisters of Perpetual Indulgence of France, are anointing you, Armistead Maupin, as saint of our order for the second time, for the first time. In doing so, we are emphasizing that what the world should already know and are giving you yet another indulgent saint name of our own making. And so from this day forth, you're going to have to sign every email with that name. Okay, I'm ready. Are you, though? I think so. I'm not too sure that the people you're going to communicate with are going to be ready for this, but let's try it, right? So, we do anoint you as Saint Army of a Head, pioneer of LGBTQIA+ representation and trendsetter of evolving mindsets, teller of tales and good fortunes, forever guardian to the keys to the city, keeper of turn-ons, and Turner's Keep. Brilliant. Yeah, you can, yes. My husband loves it. Well,
that one. The last one was for you, as you can get, right? Turners keep, right? Because we're clever. Oh, and we're funny. By the powers vested in ourselves, by ourselves, and for all the selves, we pronounce you twice the saint that you already were. Amen. A woman, and all the others. Hallelujah. Now let's go have a glass. Hallelujah. You're very welcome. Our pleasure. Our honor. Go give that. Go give it. Because there's a certificate. Oh. See? There's proof now. Oh. Fabulous. Thank you. I'm beyond honored. Do you remember the saint name that they gave you when you were... I don't think they did. They did not? Those bitches. Oh, well then, I'm even... I would have remembered if there'd been a name. Because now, any time that a saint is erected, then again... we internationally, the Sisters of San Francisco in the United States, in France, in the UK, in Germany, we have to come up with a very unique saint name for the people that we anoint and canonize. So, I like Army of a Head. I liked it too. Never mind. This will be great because I can put it on my Facebook page. Our pleasure and our honor. Really. Really nice to meet you all. Oh, this is just the beginning of the night with you, Armstead. Oh, yeah? Oh, yes. No. This is not the end. This is the beginning of the night. I've noticed that about the sisters before. Well, see, you know it. So. All right. I'm giving you that. Thank you very much. You're very welcome. And thank you very much for coming. And let's just wind this up, right? Could everyone please give a big round of applause, right? Armistead Maupin came all the way here with Christopher Turner, his husband. So there are refreshments downstairs. We don't have much time, but please take advantage of that.